In this lesson, we will see together the prepositions. And more precisely, we will see pendant. So, of course, the first thing that we need to see together is what is une préposition? Well, a preposition is an invariable word which brings two words together. The second word is called complement, and it allows to specify the time, the cause, the place, the state, the manner, the purpose, or the matter. The second word can be another noun, a pronoun, an infinitive verb, or an adverb. And last but not least, remember that this complement can also be a sentence. So, this lesson is about pendant. And the preposition pendant translates to during, for, or while in English, depending on the context. And we will see 4 examples with pendant. J'ai lu un livre pendant les vacances. J'ai lu un livre pendant les vacances. Elle a dormi pendant tout le voyage. Elle a dormi pendant tout le voyage. Ils ont discuté pendant des heures. Ils ont discuté pendant des heures. Pendant la guerre, la ville a été partiellement détruite. Pendant la guerre, la ville a été partiellement détruite.